இருந்து அதை முற்றிலுமாக விலக்களிக்கிறேன். இதன் மூலமாக சிறிய தோல் உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு உதவி கிடைக்கும். உலக அளவில் கடல் உற்பத்தி பொருட்களுக்கு போட்டிமிக்கதாக மாற்றுவதற்காக நான் இந்த ஃப்ரோசன் ஃபிஷ் பேஸ்ட் என்ற சுருமிக்காக 40%லிருந்து 5% அதனுடைய வரியை குறைக்கிறேன். நான் பிசிடியை 15%லிருந்து 5% மீன் ஹைட்ரோ லைசன்ஸ் ஆகியவற்றுக்கு குறைக்கிறேன். மீன் மற்றும் இறால் உணவுப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்காக இது வழங்கப்படுகிறது. உள்ளூர் எம்ஆர்ஓக்களை மேம்படுத்துவதற்காக விமானம் மற்றும் கப்பல்களுக்கான பாகங்களுக்காக வெளிநாட்டிலிருந்து வரும் பொருட்கள் இறக்குமதி செய்வதற்காக அதை பழுது நீக்கம் செய்வதற்காக 6 மாதத்திலிருந்து 1 ஆண்டுக்கு விரிவாக்கம் செய்கிறேன். அது மேலும் 6 மாதத்துக்கு விரிவாக்கம் செய்ய வாய்ப்புள்ளது. இது ரயில்வேஸ் பொருட்களுக்கும் இது விரிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது. தற்போது சுங்கவரி சட்டம் என்பது எந்தவிதமான கால வரம்பையும் இது வழங்குவதில்லை. இதன் காலமாக ஒரு வர்த்தக ரீதியான செலவுகளை அதிகரித்து வருகிறது. இந்த தொழில் செய்வதை இதற்காக ஒரு கால வரம்பை 2 ஆண்டுகள் என்று நிர்ணயிக்கிறேன். இதனை மேலும் 1 ஆண்டுக்கு விரிவுபடுத்துவதற்கான வாய்ப்பையும் கொண்டு வருகிறேன். நான் ஒரு புதிய திட்டத்தையும் அறிமுகப்படுத்துகிறேன். இதன் மூலமாக இறக்குமதி செய்பவர் ஏற்றுமதி செய்பவர்கள் அவர்களுடைய சரக்கு அனுமதிக்கப்பட்டவுடன் அதில் உள்ள தகவல்களை இதன் மூலமாக தானாக அவர்கள் அறிவிக்கும் பொழுது அந்த வரியை பின்தேதியில் செலுத்துவதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்படும். துறை ஏற்கனவே எங்கெல்லாம் தணிக்கை அல்லது விசாரணை செயல்களை ஏற்படுத்தியுள்ளதோ அதற்கு இது பொருந்தாது. இறக்குமதியாளர்கள் தங்களது திட்டத்தை மேம்படுத்துவதற்காக இறக்குமதி செய்யப்பட்ட உள்ளீடுகளுக்கான கால அளவினை 6 மாதங்களிலிருந்து 1 ஆண்டுகளுக்கு விரிவாக்கம் செய்கிறேன். இது செயல்பாட்டு நெகிழ்வுத்தன்மையையும் செலவுகளை குறைக்கவும் நிலையற்ற தன்மையை மாற்றவும் உதவி செய்யும். அத்தகைய இறக்குமதியாளர்கள் இப்பொழுது காலாண்டு அறிக்கையை சமர்ப்பித்தால் மட்டும் போதும். தற்போது மாதம் அளிப்பதற்கு பதிலாக காலாண்டு மட்டும் அளித்தால் போதும். இப்போது என்னுடைய நேரடி வரி முன்மொழிவுக்கு வருகின்றேன். இந்த பார்ட் ஏவில் நான் வரி சீர்திருத்தங்களை முக்கியமானதாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன். இது வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவிற்கானது. குற்றவியல் சட்டங்கள் தொடர்பாக என்னுடைய அரசாங்கம் ஏற்கனவே பாரதிய நியாய சன்ஹிதாவில் அது இந்தியன் பீனல் கோடிலிருந்து மாற்றாக அது கொண்டு வரப்பட்டது. நான் மகிழ்ச்சியுடன் கூறுகின்றேன், இந்த அவையில் நம்முடைய நாடு புதிய வருமான வரி மசோதா என்பது அதே அந்த நியாயத்துடன் அது முன்னெடுத்து செல்லப்படும். இந்த புதிய மசோதா என்பது இது தற்போது இருக்கக்கூடிய சட்டங்களில் பாதி அளவு மட்டும்தான் இருக்கும். இது எளிதானதாக இருக்கும், புரிந்து கொள்ள எளிதானதாக இருக்கும், வரி நிர்வாகத்தினருக்கும் மக்களுக்கும் புரியக்கூடியதாக இருக்கும். மேலும் இந்த நீதிமன்ற வழக்குகள் குறையும். இது நல்ல அரசாங்கம் அதை மக்களுக்கு கொடுக்கும் வகையில் அமையும். நல்ல அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கு பொறுப்புணர்வுடன் இருப்பதாகவும் திருக்குறள் இதனை 542 குறிப்பிடுகின்றது. இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால், மழையை எதிர்பார்த்து மக்கள் காத்திருப்பது போல நல்ல அரசாங்கத்தை மக்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிறார்கள். எங்களுடைய அரசாங்கம் மிகவும் சமமான தேசிய வளர்ச்சிக்கான அந்த கட்டமைப்பில் பங்களிப்புடன் நடந்து கொள்கின்றது. கீழ்கண்ட இந்த செயல்பாடுகள் என்பது அரசாங்கம் எப்படி பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களினுடைய வழிகாட்டுதலின் கீழ் இதனை புரிந்து கொண்டு நான் அந்த வாக்கியத்தை மீண்டும் சொல்கின்றேன். எப்படி எங்களுடைய அரசாங்கம்
பிரதமர் அவர்களினுடைய வழிகாட்டுதலின் கீழ் நடவடிக்கைகளை எடுத்து நம்முடைய குடிமக்களினுடைய தேவைகளை புரிந்து கொள்ளும் வகையில் செயல்பட்டு இருக்கின்றது. இதை நோக்கியே எங்களுடைய செயல்பாடு இருக்கின்றது. தனி வருமான வரி என்பது நடுத்தர மக்களை கவனமாக கொண்டிருக்கின்றது. டிடிஎஸ் டிசிஎஸ் என்பது அவர்களுக்கு தானாக முன்வந்து செலுத்தக்கூடிய தன்மையை அதிகரிக்கின்றது. வர்த்தகத்தை எளிதாக செயல்படுத்துவதற்கான வசதி. தனிநபர் வருமான வரி தொடர்பாக இறுதியாக நான் பேசுகின்றேன். டிடிஎஸ் மற்றும் டிசிஎஸ் பற்றி கூறுகின்றேன். நான் வரி டிடிஎஸ் அதை இதன் மூலமாக மேலும் இந்த வரி பிடித்தம் என்பதற்கு சிறந்த தெளிவுத்தன்மை மற்றும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய அம்சங்கள் இணைத்திருக்கிறது. மூத்த குடிமக்களுக்கு தற்போது இருக்கக்கூடிய 50,000 ரூபாயிலிருந்து 1,00,000 ரூபாயாக அது உயர்த்தப்படுகின்றது. அதேபோல 2.4 லட்சம் கோடி ரூபாய் என்பது பற்றி அது 6 லட்சம் ரூபாயாக அந்த ரெண்ட் என்பது உயர்த்தப்படுகின்றது. இது பரிவர்த்தனைகளை இது குறைக்கின்றது. இதன் காரணமாக சிறு வரி செலுத்துபவர்களுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த ரெமிட்டன்ஸில் மற்றும் ஆர்பிஐனுடைய தாராளமான அந்த திட்டத்தின்படி முன்மொழிவது என்னவென்றால் 7 லட்சத்திலிருந்து 10 லட்சமாக உயர்த்தப்படுகின்றது. மேலும் டிசிஎஸ்ஐ மற்றும் ரெமிட்டன்ஸில் கல்விக்காக அதிலிருந்து விலக்களிக்கப்படுகின்றது. குறிப்பிட்ட நிதி நிறுவனங்களிடமிருந்து கடன் பெற்றிருந்தால் அது விலக்களிக்கப்படுகின்றது. டிடிஎஸ் மற்றும் டிசிஎஸ் என்பது எந்த ஒரு பரிவர்த்தனைக்கும் பொருந்தும். இது போன்ற இணக்க சுமைகளை குறைப்பதற்காக நான் டிசிஎஸ்ஸில் இதற்கான விதிகள் என்பது அதிக டிடிஎஸ் பிடித்தம் என்பது வெறும் நான் பேன் கேசஸ்களில் மட்டும் இருக்கும். 2024 ஜூலையில் டிடிஎஸ் தாமதம் என்பது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை தாமதமாக செய்வது குற்ற வழக்குகளிலிருந்து அது விடுவிக்கப்படுகின்றது. டிசிஎஸ் அந்த திருத்தமும் அவ்வாறாகவே மேற்கொள்ளப்படும். பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களினுடைய தலைமையின் கீழ் அனைவருடனும் அனைவருக்குமான வளர்ச்சி, அனைவருக்குமான நம்பிக்கை மற்றும் அனைவருக்குமான முயற்சி என்ற விஷயங்களை நம்பிக்கை கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே நாங்கள் அப்டேட்டட் ரிட்டர்ன் வசதியை 2022 கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். தானாக முன்வந்து அதனை செலுத்துவது, தங்களுடைய சரியான தகவல்களை செலுத்தாமல் இருந்தால் அது 90 லட்சம் வரி செலுத்துபவர்கள் தானாக முன்வந்து தங்களுடைய வருமானத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள், கூடுதலாக செலுத்தி இருக்கிறார்கள். இந்த நம்பிக்கையை மேலும் முன்னெடுத்து செல்லும் விதமாக நான் இதற்கான காலக்கெடுவை அந்த அப்டேட்டட் ரிட்டர்னை எந்த ஒரு அசஸ்மெண்ட் இயராக இருந்தாலும் 2 ஆண்டுகளிலிருந்து 4 ஆண்டுகளாக அதனை மாற்றி இருக்கின்றோம். நான் இந்த இணக்க சுமைகளை குறிப்பாக இந்த அறக்கட்டளைகளுக்கு, நிறுவனங்களுக்கு அதனை குறைத்திருக்கின்றோம். பதிவு செய்யப்பட்டதிலிருந்து 5 ஆண்டுகளிலிருந்து 10 ஆண்டுகள் என்பதாக உயர்த்தப்படுகின்றது. மேலும் இந்த பின் விளைவுகள் என்பது சிறிய சிக்கலில் இருப்பவர்கள் அல்லது அறக்கட்டளையினுடைய நிர்வாக பிரச்சனைகளுக்கு இது பொருந்தாது. தற்போதாக வரி செலுத்துபவர்கள் தாங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த சொத்து என்பது இல்லை என்று அவர்கள் அதனை சொல்லலாம். ஆனால் சில நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு அதனை செய்ய வேண்டும். இந்த 2 சொத்துக்கள் அவர்கள் வைத்திருந்தால் எந்த ஒரு நிபந்தனையுமின்றி அதனை மேற்கொள்ள முடியும். அவர்களுக்கு நான் ஆர்ம்ஸ் லெங்த் பிரைஸ் என்று சர்வதேச அளவிலான பரிமாற்றத்திற்காக 3 ஆண்டுகளாக அதனை கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். இது சர்வதேச அளவில் இது நியாயமான ஒன்றாகும்.
சர்வதேச அளவில் நியாயமான ஒரு வரியாக இதனுடைய அந்த அம்சம் என்பது விரிவுபடுத்தப்படும். மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கான அந்த கணக்குகள் என்பது அதுபோன்ற கணக்குகளுக்கு வட்டி என்பது செலுத்தப்பட தேவையில்லை. அவர்கள் பெறக்கூடிய 29 ஆகஸ்ட் 2024க்கு பிறகு அது இதே போன்ற என்பிஎஸ் வாத்சல்யா கணக்குகளுக்கும் இதனை மேற்கொண்டிருக்கின்றோம். இது ஒட்டுமொத்தமான லிமிட்டை இது மேம்படுத்துகின்றது. ஜூலை 2024 நான் பேசியபடி நான் அனைத்து ப்ராசஸ்களும் எந்த ஒரு மேல்முறையீட்டு மனுக்களும் அது டிஜிட்டல் மயமாக்கப்படும். அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் நான் டிஜிட்டலைசேஷன் என்பது நடைமுறைக்கு வரும். ஜூலை 2024 நான் விவாத் திட்டம் மூலமாக நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அப்பீல் என்பது அது 33,000 வரி செலுத்துபவர்கள் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக பயன்பெற்றிருக்கிறார்கள். மேலும் சில முன்மொழிவுகள் இருக்கின்றது. முதலீடு மற்றும் வேலைவாய்ப்பு தொடர்பானது. இந்தியாவில் இல்லாத நபர்கள், அவர்களுடைய நிறுவனங்கள், அவர்கள் செயல்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய மின்னணு ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் அவர்களுக்காக கொண்டு வரப்படுகின்றது. இந்தியர்கள் அல்லாத, இந்தியாவில் வசிக்காத மற்றும் மின்னணு உற்பத்தி யூனிட்டுகளுக்கானது. தற்போது டனேஜ் டாக்ஸ் ஸ்கீம் என்பது வெறும் கடலுக்கு செல்லக்கூடிய கப்பல்களுக்கானது மட்டும். இந்த திட்டம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய உள்நாட்டு கப்பல்களுக்கும் கூட இது பொருந்தும். இது உள்நாட்டு நீர்வழி போக்குவரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக அமையும். ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களை மேம்படுத்தும் விதமாக அதனுடைய சூழலை மேம்படுத்துவதற்கு நாங்கள் 5 ஆண்டுகளாக அதனுடைய இன்கார்பரேஷனை அதிகரித்திருக்கின்றோம். இது 1/4/2030 இது இருக்க வேண்டும். ஐஎஃப்எஸ்சியில் கூடுதல் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு மற்றும் குறிப்பிட்ட பலன்களை ஷிப் பிளேசிங் யூனிட்களுக்கு, காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் உலகளாவிய கருவூல நிறுவனங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். இதனுடைய பலன்களை மேலும் பெறுவதற்கு அதனுடைய தொடக்கமாக ஐஎஃப்எஸ்சியில் அதுவும் நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 5 ஆண்டுகளாக நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 31/3/2030 வரை. கேட்டகரி 1 மற்றும் கேட்டகரி 2 ஏஎஃப்எஸ் இது முதலீடுகளில் உள்கட்டமைப்பில் கொண்டு வருவதற்கு நான் வரி நிறுவனங்களுக்கு வரிக்கான நிச்சயத்தன்மையை உருவாக்கக்கூடிய சூழலை கொண்டு வருகின்றோம். உள்கட்டமைப்பு துறைகளில் நான் இதற்கான முதலீடுகளை மேற்கொள்வதற்கு மேலும் 5 ஆண்டுகள் நீட்டித்திருக்கின்றோம். 31 மார்ச் 2030 வரை. தனிநபர் வரி சீர்திருத்தம் என்பது அது நடுத்தர மக்களை மையமாக கொண்டிருக்கின்றது. ஜனநாயகம், மக்கள் தொகை மற்றும் தேவை இவை அனைத்தும் தான் முக்கியமான தூண்களாக இருக்கின்றது. வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவிற்கு நடுத்தர மக்கள் இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சிக்கு வலிமையை கொடுக்கின்றார்கள். பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களினுடைய தலைமையின் கீழ் எப்போதுமே நம்பிக்கை கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த ஒரு ஆற்றல், நடுத்தர மக்களினுடைய திறன் என்பது நாட்டை கட்டமைப்பதற்கு உதவுகின்றது. அவர்களுடைய பங்களிப்பு என்பது இருக்கின்றது. அவர்களுடைய பங்களிப்பை அங்கீகரிக்கும் விதமாக நாங்கள் தொடர்ச்சியாக அவர்களுடைய வரி சுமையை குறைத்திருக்கின்றோம். 2014 ஆண்டிலிருந்து நில் டாக்ஸ் ஸ்லாப் என்பது 2.5 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டது. இது மேலும் 5 லட்சம் ரூபாயாக 2019 ஆண்டு உயர்த்தப்பட்டது. 7 லட்சம் ரூபாயாக 2023 உயர்த்தப்பட்டது. இது எங்களுடைய அரசாங்கம் நடுத்தர மக்கள் மீது நம்பிக்கையை வைத்திருக்கிறது என்பதை காட்டுகின்றது. இப்போது நான் அறிவிக்கின்றேன், அதாவது 12 லட்சம் ரூபாய் வரை இருக்கக்கூடியவர்கள் வருமான வரி செலுத்த தேவையில்லை என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் அறிவிக்கிறேன்.
ஆகவே 1,00,000 ரூபாய் மாதம் சம்பாதிக்கக்கூடியவர்கள் வரி செலுத்த தேவையில்லை. இந்த புதிய திட்டத்தின் கீழ் இந்த உச்சவரம்பு என்பது 12.75 லட்சம் ரூபாய், அவர்களுடைய 75,000 ரூபாய் வரி பிடித்ததற்கு போக இவ்வாறாக இருக்கும். இந்த புதிய அமைப்பு என்பது நடுத்தர மக்களினுடைய வரியை குறைக்கும். அவர்களுடைய கையில் பணம் இருக்கும். வீட்டுகளுக்கான நுகர்வு என்பது இருக்கும். சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகளுக்காக இது மாறும். இந்த புதிய அமைப்பில் நான் வரி விதிப்பு முறையை நான் கூறுகின்றேன். 0 4 8 லட்சம் ரூபாய் வரை 5%, 8 12 லட்சம் ரூபாய் வரை 10%, 12 16 லட்சம் ரூபாய் 15%, 16 20 லட்சம் ரூபாய் 20%, 20 24 லட்சம் ரூபாய் 25%, மற்றும் 25 லட்சத்திற்கு மேல் 30% இருக்கும். வரி செலுத்துபவர்கள் 12 லட்சம் வருமானம் இருந்தால் பிற கேபிட்டல் கெயின்ஸ் தவிர வரி செலுத்துபவர்கள் 12 லட்சம் ரூபாய் வரை பிற வருமானங்களான கேபிட்டல் கெயின்ஸ் தவிர அதற்கு கூடுதலாக பலன்களோடு அந்த வரி குறைப்பு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்கள் வேறு எதையும் செலுத்த தேவையில்லை. இந்த பல்வேறு வருமான வரிகளிலும் சில விலக்குகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த வரி செலுத்துபவர் இந்த புதிய அமைப்பில் 12 லட்சம் ரூபாய் வரை பெறுபவர்கள் அவர்களுக்கு 80,000 ரூபாயை வரியில் இருந்து அவர்கள் பெறுவார்கள். அதாவது 100% என்பது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய விகிதத்திலிருந்து 100% இருக்கும். ஆகவே ஒரு 18 லட்சம் ரூபாய் அவர்களுக்கு 70,000 ரூபாயாக அவர்கள் வரி சலுகையாக அவர்கள் பெறுவார்கள். 25 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் பெறுபவர்கள் அவர்களுக்கு 25% வரி சலுகையாக அவர்கள் பெறுவார்கள். ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய விகிதத்தின்படி அவர்கள் பெறுவார்கள். இது தொடர்பான விவரங்கள் பின் இணைப்பில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 1,00,000 கோடி ரூபாய் நேரடி வருவாய் மற்றும் 2,600 கோடி ரூபாய் என்பது மறைமுக வரி வருவாய். அது தள்ளுபடி செய்யப்படுகின்றது. நான் இந்த இந்த வரவு செலவு கணக்கு அறிக்கையை இந்த நாடாளுமன்றத்தில் முன்வைக்கின்றேன். குறிப்பு எண் 2, திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள். அவை தலைவர் அவர்களே, உங்களுடைய அனுமதியின் கீழ் நான் இந்த கீழ்கண்ட அறிக்கைகளை செக்ஷன் 3 மற்றும் நிதி பொறுப்பு மற்றும் பட்ஜெட் மேலாண்மை அவையின் கீழ் நிதி செயல்முறைகள் மற்றும் நுண் பொறியியல் அறிக்கையை முன்வைக்கின்றேன். 3வது அலுவல் எண் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள். அவைத் தலைவர் அவர்களே, உங்களுடைய அனுமதியின் கீழ் நான் இந்த நிதி மசோதா 2025 அறிமுகப்படுத்துகிறேன். இப்போது இந்த மசோதா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டுமா? இதற்கு ஆமாம் என்று சொல்பவர்கள் ஆம் என்று சொல்லுங்கள். இல்லை என்று சொல்பவர்கள் இல்லை என்று சொல்லுங்கள். ஆம் என்று சொல்பவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகம். ஆகவே இது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது. மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களே, இதனை அறிமுகப்படுத்துகிறேன். நன்றி. அவையினுடைய அலுவல்கள் திங்கட்கிழமை 3 பிப்ரவரி காலை 11 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்படுகின்றது.
நல்ல கல்வி, பள்ளி கல்வி, நல்ல தரமான எளிதாக அணுகக்கூடிய சுகாதார வசதிகள், திறன் மேம்பாட்டை உடையக்கூடிய நம்முடைய வேலை வாய்ப்புகள், பொருளாதார செயல்பாடுகள், விவசாயிகள் நம்முடைய நாட்டை ஒரு உலகினுடைய உணவு களஞ்சியமாக மாற்றுகிற வழிகள் ஆகியவற்றிற்காக 10 துறைகள் அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கின்றன. தலித்துகள், இளைஞர்கள், விவசாயிகள், பெண்கள் ஆகியவை அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கிறார்கள். நம்முடைய பொருளாதார வளர்ச்சியை மேம்படுவதற்கும் கிராம பொருளாதாரத்தை உறுதி செய்வதற்கும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியில் கொண்டு செல்வதற்கும் உற்பத்தி துறையை மேம்பாடு செய்வதற்கும் மேக் இன் இந்தியா துறைகளில் MSME துறையை மேம்பாடு செய்வதற்கும் மக்கள் பொருளாதாரத்தில் நாம் புத்தாக்க வழிகளில் முதலீடு செய்வதற்கும் எரியாற்றல் துறைகளை மேம்படுத்துவதற்கும் எரியாற்றல் ஏற்றுமதிகளை உறுதி செய்வதற்கும் இந்த வளர்ச்சி பயணத்தில் 4 முக்கிய திருப்பங்கள் இருக்கின்றன. வேளாண்மை, MSMEகள், ஏற்றுமதி சார்ந்தும் இருக்கிறோம். நம்முடைய உணர்வு பூர்வமான வழிமுறைகளின் கீழ் நாம் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தை உருவாக்குவதாக இருக்கிறோம். நாம் மாறுபடக்கூடிய சூழ்நிலையில் நாம் 6 துறைகளில் முதல் 5 ஆண்டுகளில் இது நம்முடைய வளர்ச்சி இலக்குகளை உலக தரத்தில் போட்டி போடத்தன்மை உடையதாக மாறும். வரி வசூல், ஏரிய ஆற்றல், நகர்ப்புற வளர்ச்சி, சுரங்கத்துறை, நிதித்துறை மற்றும் நெறிமுறை சார்ந்த சீர்திருத்தங்கள். வேளாண் துறை என்பதுதான் முதல் என்ஜின். வேளாண்மை துறையை பார்க்கிற பொழுது இது முதன் துறையாக இருக்கிறது, முன்னுரிமை துறையாக இருக்கிறது. அது ஊக்க காரணியாகவும் இருக்கிறது. பிரதம மந்திரி தன் தானிய கிருஷி திட்டம் என்பது அது வேளாண் மாவட்டங்களை உருவாக்குவதாக இருக்கிறது. இந்த வளர்ச்சி தேவைப்படும் மாவட்டங்களினுடைய திட்ட வளர்ச்சியின் காரணமாக தன் தானிய கிருஷி திட்டம் என்பது மாநிலங்களுடைய ஒத்துழைப்போடு நடக்கிறது. அதன் மூலமாக பல சீரிய திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றன. 100 மாவட்டங்கள் எங்கு உற்பத்தி கம்மியாக இருக்கிறதோ, எங்கே பயிர் காப்பீடு என்பது எளிதாக இல்லாமல் இருக்கிறதோ அவற்றையெல்லாம் மேம்படுத்துவதற்காக அங்கே வேளாண்மை உற்பத்தி அதிகரிக்கப்படும். இரண்டாவதாக அங்கே பல வகையான பயிர்கள் பயிரிடப்படும். அது மட்டுமல்லாமல் நீடித்த நிலைத்த வேளாண் முறைகள் பயன்பற்றப்படும். அங்கே சேமிப்பு கிடங்குகள் பஞ்சாயத்து அளவிலே குறுக்கப்படும். அது மட்டுமல்லாமல் பாசன வசதி மேம்படப்படும். அது மட்டுமல்லாமல் நீண்ட கால குறுகிய கால கடன்கள் வசதிகள் செய்யப்படும். இந்த திட்டம் என்பது 1.7 கோடி விவசாயிகளுக்கு பலன் தருவதாக இந்த திட்டம் அமையும். கிராம வளமையையும் நிலைத்த தன்மையும் உருவாக்குவது, பன்முக தன்மையை வளமையை உருவாக்குவதற்காக ஒரு திட்டம் உருவாக்கப்படும். அது மாநிலங்களுடன் இணைந்து செயல்படுத்தப்படும். இதனால் வேளாண்மையில் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கும், திறன் மேம்பாடு, அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை வழங்குவது ஆகியவையெல்லாம் உருவாக்கப்படும். இதன் மூலமாக கிராம பகுதிகளில் பல்வேறு வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டு அவர்கள் வேறு இடங்களுக்கு இடம்பெயர முடியாமல் ஒரு நிலைமை ஏற்படும். அவர்கள் இடம்பெற வேண்டிய தேவை இருக்காது. சிறு விவசாயிகள், நிலமற்ற குடும்பங்கள் ஆகியவர்களுக்கானவும் திட்டங்கள் இருக்கின்றன. அது இணைப்பில் தரப்பட்டிருக்கிறது. உலகளாவிய நல்ல திட்டங்கள், நம்முடைய நாட்டிற்கு சார்ந்த திட்டங்களை நாம் நிதி உதவியை நாம் பல முக வங்கிகளின் மூலமாக இதை செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். இந்த வேளாண் மாவட்டங்கள் 100 மாவட்டங்கள் இதில் கொண்டு வரப்படும். தற்சார்பு பருப்பு துறையிலே என்பதில் இந்த எண்ணெய் வித்துக்களில் தற்சார்பை எட்டுவதற்கு நாம் முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறோம். நம்முடைய விவசாயிகள் நம்முடைய தேவைகளுக்கு ஏற்பவும் அதற்கு மேலும் உற்பத்தியை செய்ய முடியும். 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாம் முயற்சிகளை மேற்கொண்டோம். அதன் மூலமாக தற்சார்பை மட்டுமல்லாமல் பருப்பு துறையிலே விவசாயிகளினுடைய தேவைகளை நாம் அந்த விவசாய நிலங்களினுடைய பரப்பும் அதிகரித்திருக்கிறது 50%. அது மட்டுமல்லாமல் கொள்முதல், அவர்கள் அந்த பயிர்களுக்கான விலைகள் ஆகியவையும் கிடைத்திருக்கின்றன. அந்த பருப்பு உட்கொள்ளுதல் என்பதும் அதிகரித்திருக்கிறது. நம்முடைய அரசு என்பது இப்போது
6 ஆண்டு இயக்கம் என்பது பருப்புக்கான தற்சார்புக்கான ஒரு இயக்கத்தை நாம் தொடங்குகிறோம். அந்த துவரம் பருப்பு, மசூர் தால் ஆகியவற்றிற்காக இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது இணைப்பிலே விவரங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. நிம்ஃபெட் மற்றும் NCCF ஆகியன இவற்றையெல்லாம் இந்த 3 பருப்புகளையும் கொள்முதல் செய்யும். அடுத்த 4 ஆண்டுகளில் இந்த விவசாயிகள் பதிவு செய்து கொள்ளும் விவசாயிகளிடமிருந்து அவர்களிடம் ஒப்பந்தம் செய்து இதை பெற்றுக்கொள்ளும். ஒருங்கிணைந்த திட்டம் என்பது காய்கறிகளுக்கும் பழங்களுக்குமானது. நம்முடைய மக்கள் விழிப்புணர்வு பெற்றிருக்கிறார்கள், ஊட்டச்சத்து பற்றி விழிப்புணர்வு பெற்றிருக்கிறார்கள். இது சுகாதாரமான ஒரு சமூகத்தினுடைய அடையாளம். நம்முடைய வருமானம் பெருகி இருக்கிற காரணத்தினால் நாம் காய்கறிகளையும் பழங்களையும் அதிக அளவிலும் தானியங்களையும் அதிக அளவில் உட்கொண்டு வருகிறோம். இந்த உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்காகவும் சிறப்பான விநியோகத்திற்காகவும் அதை பதப்படுத்துவதற்காகவும் உரிய விலைகளை பெறுவதற்காகவும் விவசாயிகளோடு இணைந்து நாம் செயல்படுவோம். நாம் ஒரு நிறுவன ரீதியிலான ஒரு அமைப்பை உருவாக்கப்படும். அதன் மூலமாக விவசாயிகள், உற்பத்தி நிறுவனங்கள், கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் ஆகியவை நம்மோடு இணைந்து செயல்படுவதற்கு வாய்ப்பு உருவாகும். மக்கானா போர்டு என்பது பீகாரிலே உருவாக்கப்படுகிறது. இங்கே ஒரு புதிய வாய்ப்பு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. பீகார் மக்களுக்கான வாய்ப்பு. மக்காச்சோளத்தினுடைய வாரியம் என்பது உருவாக்கப்படும். அதனுடைய உற்பத்தி, அதனுடைய பதப்படுதல், அதனுடைய சந்தைப்படுத்துதல், அதற்கு மதிப்பு கூட்டுதல் ஆகியவற்றுக்கு இது முக்கியத்துவம் தரும். அந்த FPO என்கிற விவசாய பொருள் உற்பத்தி அமைப்புகள் மூலமாக இது செய்யப்படும். அந்த பயிற்சி என்பது அந்த மக்காச்சோள விவசாயிகளுக்கு தரப்படும். அதன் மூலமாக அவர்கள் அனைத்து அரசு திட்டங்களுடைய பயன்களையும் பெற முடியும். தேசிய இயக்கம் என்பது உயர் உற்பத்தி பயிர்களுக்கானது. இந்த திட்டத்தை வலுப்படுத்துவது. எனவே வித்துக்கள், நல்ல உற்பத்தியை தரக்கூடிய வித்துக்களை உருவாக்குவது, அனைத்து பருவநிலைகளுக்கும் நல்ல முறையிலே உற்பத்தி செய்யக்கூடிய விதைகளை உருவாக்குவது, 100 விதை வகைகளை உருவாக்கப்படுகிறது. இது ஜூலை 2024 விநியோகம் செய்யப்பட்டது. இந்தியா என்பது உலக அளவிலே 2வது இடத்தை பெற்றிருக்கிறது. அது மீன் வளர்ப்பில் அந்த இடத்தை பெற்றிருக்கிறது. கடல் உணவுகள் என்பது 60,000 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு வந்திருக்கிறது. நம்முடைய ஆற்றலை அந்த கடல் மீன் வளர்ப்பு துறையிலே கொண்டு வருவதற்காக, நிலைத்த அந்த மீன் வளர்ப்புக்காகவும் இந்த இந்திய தனிச்சார்பு பொருளாதார மண்டலத்தில் இருந்து இது முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளிலும் லட்சத்தீவு தீவுகளிலும் இது முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. நம்முடைய லட்சக்கணக்கான காட்டன் பருத்தி விவசாயிகளுக்காக, பருத்தி உற்பத்தியாளர்களுக்காக நாம் பல முக்கியத்துவத்தை தந்திருக்கிறோம். உற்பத்தியை செய்து கொள்வதற்கும், அந்த நிலைத்த வளர்ச்சியை அந்த துறையிலே உருவாக்குவதற்காகவும், நாம் நல்ல நிலைத்த நீடித்த பருத்தி வகையை உருவாக்குவதற்காகவும், அறிவியல் தொழில்நுட்ப உதவியை தருவதற்காகவும் விவசாயிகளுக்கு அந்த உதவியை தருகிறோம். இந்த நோக்கத்தின் மூலமாகவும், ஜவுளித்துறையினுடைய நோக்கத்திற்காகவும் இதன் மூலமாக விவசாயிகள் பயன்பெறுவார்கள். அதனோடு கூட அவர்களுக்கு நிலையான வகையில் பருத்தி என்பது விநியோகம் செய்ய முடியும். அதன் மூலமாக நம்முடைய பாரம்பரிய ஜவுளித்துறை என்பது மேம்பாட்டை அடையும். கிசான் கடன் அட்டைகள், அவைகள் குறுகிய கால கடன்களை 7.7 கோடி விவசாயிகள், மீனவர்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் வழங்கப்படுகிறது. அந்த கடன் சலுகை திட்டங்கள் என்பது 3 லட்சத்திலிருந்து 5 லட்சம் ரூபாய் வரை இந்த கடன்கள் வழங்கப்படும். சலுகை கடன்கள் வழங்கப்படும் கிசான் கடன் அட்டைகள் மூலமாக. இந்த யூரியா உற்பத்தியிலே தற்சார்பு என்பது, நம்முடைய அரசு என்பது 3 யூரியா உலைகளை கிழக்கு பகுதியிலே தொடங்கி இருக்கிறது. இந்த யூரியா சப்ளையை உறுதி செய்வதற்காக ஒரு ஆலை என்பது 12.7 லட்சம் மெட்ரிக் டன்கள் என்பது நாகோர் என்கிற இடத்திலே, அசாமிலே நிறுவப்படுகிறது. இந்தியா போஸ்ட், இந்திய அஞ்சல் துறை 1.5 லட்சம் ஊரக அஞ்சல் நிலையங்கள், ஊரக
பேமெண்ட் வங்கிகள் என்கிற அளவிலே அந்த டாக் சேவாதாரர்கள் மூலமாக இவர்கள் ஊக்கத்தை தருகிறார்கள். அந்த ஊரக பொருளாதாரத்திற்கு முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள். இது இணைப்பு சியில் தரப்பட்டிருக்கிறது. இந்த இந்தியா போஸ்ட் என்கிற இது மிகப்பெரிய போக்குவரத்து நிறுவனமாக உருவாக்கப்படுகிறது. அதன் மூலமாக விஸ்வகர்மாக்கள், புதிய தொழில் முனைவோர்கள், பெண்கள், சுய உதவி குழுவினர், MSMEக்கள், அது மட்டுமல்லாமல் பெரிய வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கும் இது உதவியாக இருக்கும். நம்முடைய அரசு என்பது NCBCக்கு அவற்றினுடைய கடன் வகைகளிலே கூட்டுறவு கடன்களில் நமக்கு உதவி தரும். MSME என்பது இரண்டாவது இன்ஜினாக ஊக்கம் தருவதாக இருக்கிறது. இது இரண்டாவது காரணியாக இருக்கிறது. அதில் உற்பத்தி துறை, சேவைகள் துறை ஆகியவை இடம்பெற்றிருக்கின்றன. இதில் சிறு குறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் செய்திருக்கின்றன. 5.7 கோடி என்பது இது இருக்கிறது. நடப்பிலே 5 கோடி MSMEக்கள் இருக்கின்றன. 7.5 கோடி மக்களை இணைத்திருக்கிறது. 36% உற்பத்தியை அது செய்கிறது. உலகிலேயே உற்பத்தி தளமாக இந்தியாவை உருவாக்குவதற்கு இது உதவுகிறது. தரமான பொருட்களை உருவாக்குவதன் மூலமாக இந்த சிறு நடுத்தர மத்திய நிறுவனங்கள் 45% ஏற்றுமதியை அவை உருவாக்கி வருகின்றன. இதன் மூலமாக சிறப்பான தன்மை, தொழில்நுட்ப மேம்பாடு, அது மூலமா மூலதனத்திற்கான தொடர்பு, இந்த டேர்ன் ஓவர் விற்றுமுதல் என்பது அனைத்து MSMEக்களின் விற்றுமுதல் என்பது 2.5%, அதாவது 2% 2 மடங்காக அதிகரிக்கப்படும். இதன் மூலமாக வேலை வாய்ப்புகள் நம்முடைய இளைஞர்களுக்கு உருவாக்கப்படும். இது அனெக்சர் டி, இணைப்பு டியில் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த விவரங்கள். இந்த கடன்களுக்கு தொடர்பு தரும் வகையிலே நம் கடன் வரம்பு என்பது அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு 5 கோடியிலிருந்து 10 கோடி ரூபாயாக தரப்படுகிறது. இதன் மூலம் 5 லட்சம் கோடி என்கிற அளவிலே அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் தரப்படும். ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்காக 10 கோடியிலிருந்து 20 கோடியாக தரப்படுகிறது. இதன் மூலம் உத்தரவாதம் தரப்படுகிறது 1% வரை. இதன் மூலம் 27 துறைகள், தற்சார்பு இந்தியாவை உருவாக்குவதற்கான துறைகளுக்கு முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. அதன் மூலமாக ஏற்றுமதியாளர் MSMEக்களுக்காக குறிப்பிட்ட காலத்திற்கான கடன்களுக்கும் நாம் கடன்களை வழங்குகிறோம். இந்த குறு நிறுவனங்களுக்காக கடன் அட்டைகளை 5 லட்சம் ரூபாய் வரம்பு வரை உத்தியம் இணையதளத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற MSMEக்களுக்கு கொடுக்கப்படும். முதல் ஆண்டில் 10 லட்சம் அட்டைகள், அதுபோன்ற அட்டைகள் வழங்கப்படும். ஸ்டார்ட் அப்களுக்கான நிதிகள், மாற்று முதலீடு நிதியம் என்பது ஸ்டார்ட் அப்களுக்காக வழங்கப்படுவது 91,00,000 கோடிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த நிதி என்பது இந்தியாவின் அரசினுடைய 10,000 கோடி ரூபாய் முதலீட்டுடன் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு புதிய நிதி என்பது இது விரிவாக்கப்பட்ட வளர்ச்சியுடன் இன்னொரு பங்களிப்போடு இன்னொரு 10,000 கோடி ரூபாய் என்பது இதற்காக வழங்கப்படும் என்பதையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு புதிய திட்டம் தொடங்கப்படும். 5 லட்சம் பெண்களுக்கான திட்டம். ஷெட்யூல்டு வகுப்பினர், ஷெட்யூல்டு பழங்குடியினர், முதல் தர நிலையிலான தொழில் முனைவோர் 2 கோடி ரூபாய் வரை அடுத்த 5 ஆண்டுகள் வரை அவர்களுக்கு வழங்கப்படும். இந்த திட்டத்தின் மூலமாக ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா திட்டத்தின் மூலமான வெற்றிகளில் இருந்து, அடிப்படையில் இருந்து கற்று அதன் மூலம் நிர்வாக திறன்களை மேம்படுத்தி இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். தொழில் தீவிரத்தன்மையுடைய, தொழிலாளர் தீவிரத்தன்மையுடைய துறைகள், இந்த தொழில் முனைவு திறன்களை மேம்படுத்துவதற்காக நம்முடைய அரசு என்பது குறிப்பிட்ட கொள்கைகளையும் அவர்களுக்கான வசதிகளை உருவாக்குவதற்கும் முனையும். நம்முடைய உற்பத்தியை மேம்படுத்துவதற்கும், தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும், போட்டி போடும் தன்மையை மேம்படுத்துவதற்கும், இந்த காலனி துறையிலும் தோல் பதனிடும் துறையிலும் நாம் முயற்சிகளை மேம்படுத்துவதற்கு முன்னேற்றங்கள் செய்யப்படும். இந்த திட்டத்தின் மூலமாக ஒரு வடிவ மேம்பாடு, அந்த காம்பனன்ட் உருவாக்கம், அதற்கான சாதனங்கள் தேவைப்படும். அது மட்டுமல்லாமல் லெதர் அல்லாத பொருட்களை உருவாக்குவதற்கும், லெதர் சார்ந்த காலணிகளை உருவாக்குவதற்கும் நாம்
வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குவதற்கும் 22 லட்சம் பேருக்கு இதன் மூலம் வேலைவாய்ப்பை வழங்குவதற்கும் நாம் 4 லட்சம் கோடி என்பது அளவிற்கும் ஏற்றுமதி அளவிற்கு 1.1 லட்சம் கோடி அளவிற்கும் நாம் இந்த இலக்குகளை நிர்ணயித்திருக்கிறோம். இந்த பொம்மை தொழிற்சாலை இதற்காக தேசிய திட்டம் ஒன்று செயல்பட்டு இருக்கிறது. ஒரு உலகளாவிய தளமாக இந்தியாவை உருவாக்குவதற்கு, பொம்மைகளின் தளமாக உருவாக்குவதற்கு நாம் திட்டம் வழங்கியிருக்கிறோம். இதற்கான தொகுதிகளை உருவாக்குவதற்கும், திறன் மேம்பாட்டிற்கும், உற்பத்தி வகைகளை மேம்படுத்துவதற்கும், அதனால் உயர்தரமான தனித்துவமான நிலைத்த பொம்மைகளை உருவாக்குவதற்கும் நாம் மேக் இன் இந்தியா என்கிற அந்த திட்டத்தின் மூலமாக இதை செயல்படுத்த முடியும். உணவு பதனிடுதலுக்கான உதவிகள் நம்முடைய உறுதிப்பாடு பூர்வோதயா என்கிற அடிப்படையின் கீழ் தேசிய நிறுவனம் ஒன்றை உணவு தொழில்நுட்பத்தின் கீழ் அந்த தொழில் முனைவிற்கும் நிர்வாகத்திற்காகவும் பீகாரிலே தொடங்குகிறோம். இந்த நிறுவனம் என்பது ஒரு இடைவெளியை நினைவு செய்யும் வகையிலே ஒரு உணவு பதனிடுதல் துறையிலே கிழக்கு பகுதியிலே நமக்கு உதவியாக இருக்கும். இதன் மூலமாக விவசாயிகளுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கப்படும், மதிப்பு கூட்டலின் மூலமாக அவர்களுக்கு அது கிடைக்கும். இரண்டாவதாக அவர்களுக்கு தொழில் முனைவோர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டை வழங்க முடியும், இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை வழங்க முடியும். உற்பத்தி துறை இந்தியாவில் உருவாக்குவோம் என்ற அமைப்பில் உருவாகும். நமது सदों माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, आइटम नंबर 1 श्रीमती निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री नोटिस दे दो।
सदस्यगण, बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी। नो तरीका। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine.
Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In Phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oilseed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad, and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers
and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D.
To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focus product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium, and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance, and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support
clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals
in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security Scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy. Public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an Urban Challenge Fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies.
Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational, and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers.
Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who were paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, Swami Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts, and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance, in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector, along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance.
It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024
To encourage sustained foreign investment and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavour. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavour will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure,
and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure their availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries,
both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well.
The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukkural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further,
I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cut-off date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities. To promote funding from sovereign wealth funds and pension funds,
to the infrastructure sector, I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income, other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income, other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honourable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone.
Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. थैंक यू। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। அயன் சத்து தலைமுடி உதிர் Taste Daily. Taste the Daily. டேட் சிரப் தினமும் 2 ஸ்பூன். அயன் சத்து தலைமுடி உதிர்தலை தடுக்கும் மிதமான சூடு பாலில் கலந்து பருகலாம். லயன் டேட் சிரப் தினமும் 2 ஸ்பூன்.